So dear students, today we are going to see the solutions of a few previous university questions. This is especially December 2021. So first question is, these are questions from the module number 5. The first question is, let T of s is equal to 1 by s square plus 20s plus 100 is a transfer function of a system. Draw its signal flow graph in phase variable form. Also represent the system in the state variable form. So transfer function തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും we have to find the signal flow graph, then we have to find the state model of the system. So if we want to draw the signal flow graph, so first of all we have to modify the transfer function. It means നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന transfer function 1 by s square, okay, 1 by s square denominator s square, just a minute, 1 by s square plus 20s 1 by s square plus 20s plus 100 എന്നുള്ളതാണ്. So the denominator we are taking s square outside, so it will become 1 s square into 1 plus 20 by s plus 100 by s square. Okay, so this s square goes to the numerator, 1 by s square, that will become 1 by s square. The denominator we are modifying 1 minus minus 20 by s minus 100 by s square. So here we have to take two state variables x1 and s2. Sorry, x1 and x2. So based on that, നമുക്ക് signal flow graph അറിയാം. So since we have x1 ഉം x2 ആയതുകൊണ്ട് state variables x1 ഉം x2 ആണ്. Because നമുക്കറിയാം denominatorന്റെ maximum power s square ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അവിടെ എടുത്താൽ മതി, രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് എടുത്താൽ മതി. x1 ഉം x2 ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. So we can see here, so we are starting from x2 dot. So ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ x2 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾ എങ്കിൽ മാക്സിമം സ്റ്റേറ്റ് second one is x2 ആയതുകൊണ്ട്, so we are starting from x2 dot. So അതിനെ integrate ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് corresponding ആയിട്ട് we are multiplying it 1 by s, x2 dot integrate ചെയ്യുമ്പോൾ we will get x2, and x2 is equal to what? x1 dot. Then x1 dot in a we are integrating it in order to get x1, so here multiplied by 1 by s, so we will get x1, and x1 is equal to y. x1 is equal to y, so there is another node here for y. So similarly, so the forward path numerator ne base ചെയ്താണ് നമ്മൾ forward path വരയ്ക്കുന്നത്. For forward path ൽ നമുക്കുള്ളത് 1 by s square ആണ്. So you can see in this forward path 1 by s ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 by s ഉണ്ട്, so total 1 by s square ആയി. So അതിനകത്ത് വേറെ multipliers ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, so here, so we are started from here, x2 dot നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. So the input node is to be connected here, that is u, and there is no multiplier in the, or the gain of the input node is given by 1. So the earlier problem നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. So നമ്മുടെ numerator okay, that is 1 by s square, that is forward path നെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So you can see u മുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ the total gain is equal to 1 into 1 by s into 1 into 1 by s into 1 into 1, which is equal to 1 by s square. That is indicating the numerator of the transfer function. So denominator ൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ടേംസ് ആണുള്ളത്. 1 minus, there are two terms here, 1 minus loop gains ആണ്, sum of loop gains ആണ്. So there is one loop minus 20 by s എന്ന് പറയുമ്പോൾ loop ആണ്. So 1 by s into minus 20. So here x1 ൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ x1 ഡോട്ടിലേക്ക് ഒരു ലൂപ്പ് വരയ്ക്കുന്നു, and gain എന്നുള്ളത് minus 20 ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. So this loop is having an overall gain is equal to, total gain എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by s into minus 20 by s, രണ്ടാമത്തെ minus 100 by s square ആണ്. അപ്പോൾ s square കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 by s square കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം we have to start from here, ഈ നോഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, 1 by s into 1 by s square. So ഇവിടുന്ന് we are giving a return path here, that is equal to, which is having gain equal to minus 100. So നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നോക്കുക. So you can see when we are examining this loop, you can see that the total gain is equal to, or the loop gain is equal to 1 by s into 1 by s into minus 100, which is equal to minus 100 by s square. Now after drawing the signal flow graph,
അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. So we have to state equations കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. So how to obtain the state equation? So state equation x1 dot. So x1 dot. So you can see this is x1 dot. You can see here this is x1 dot. x1 dot is equal to what? That is minus 20 times x1 plus x2. Okay, x1 dot വിടുന്നു. So from left നിന്നും ഈ താഴേന്ന് രണ്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്. x1 dot is sum of these two. So x1 dot is equal to x2 times 1 plus minus 20 times x1. So minus 20 x1 plus x2. ഇനി നമുക്ക് x2 dot കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to come here. So you can see x2 dot, there are two paths. Minus 100 times x1 plus u, 1 times u. Okay, minus 100 times x1 plus 1 times u. The output y എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is nothing but x1. So ഈ രണ്ട് equations യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ്. That is equal to x1 dot x2 dot. So minus 20 x1 plus x2 എന്നുള്ളത്, you can see that this state variables here x1 and x2. So this is the first row will be minus 20 and 1. So minus 20 times multiply minus 20 times x1 plus 1 times x2 plus what are u in the terms on the, so here this b matrix b will become, the first element is equal to 0, 0 times u, so there is no u here. So x2 dot, what is x2 dot? Minus 100 times x1, so minus 100 times x1, so x2 in the term, so that is equal to 0 plus u, so here plus 1 into u, so the b second element എന്നുള്ളത് second row എന്നുള്ളത് 1 ആവുന്നു. Okay, so that is equal to 1 into, so this is the state equation. Now what about output equation? Y is equal to x1, matrix form നമ്മൾ represent y is equal to 1 0 x1 x2. Okay, so y is equal to cx plus du, so c into x, so this is c x, x1 x2. Okay, x means the state variables, x1 and x2. Okay, state variable vector. So this is how we obtained the output equation, state equation and output equation from the transfer function by using the signal flow graph method. So that is the first question. Now the next question is find the state transition matrix of a system represented by two state variables and having state coefficient matrix A is equal to 0 6 minus 1 5. So what is state transition matrix? That is L inverse of phi of s or phi of t or e raised to at. ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ മെട്രിക്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. സോ നമ്മൾ phi of s ന്റെ ലാപ്ലാസ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് phi of s? Phi of s ആണ് si minus a ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മെട്രിക്സ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ്, അതിന്റെ എലമെന്റ്സ് എ ബി സി ഡി ആണെങ്കിൽ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. സോ 1 by determinant of a, ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ആണ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, എ ഡി മൈനസ് സി ബി ആണ്. സോ എ ഡി മൈനസ് സി ബി ആണ് the determinant of a എന്ന് പറഞ്ഞു. So denominator is determinant of a, the numerator എന്നുള്ളത്, so what is numerator? A inverse in the numerator എന്താണ്? So numerator is, you can see here a and d, these diagonal elements നമ്മൾ interchange ചെയ്യുന്നു, d a എന്നാക്കുന്നു. So a യും d യും നമ്മൾ interchange ചെയ്യുന്നു. Then c and b interchange ചെയ്യുന്നില്ല, in fact they are in the sign change ചെയ്യുന്നു, minus c minus d minus b എന്നാകുന്നു. Okay, so this diagonal elements നമ്മൾ interchange ചെയ്യുന്നു. So ഇതാണ് അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ. ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ആണ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നു, ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനേറ്റർ. സോ ലെറ്റ് us find phi of s si minus a. So what is si minus a? S into i. I എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മീൻസ് വാട്ട്? 1 0 0 1. Here in this case a is equal to 2 by 2 matrix ആയതുകൊണ്ട് 1 0 0 1 എന്നുള്ളതാണ് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മീൻസ് ഡയഗണൽസിൽ മാത്രം എന്താണ് 1 വരുന്ന, ബാക്കിയെല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് മാത്രം 1 വരുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം 0 വരുന്ന ആ ഒരു മെട്രിക്സിന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. സോ s into i, si minus a is already given, that's 0 6 minus 1 minus 5. So what is si minus a?
So when we are multiplying S into this identity matrix, what we are getting here? So we can see S0 0 S and I. So it is scalar ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ എലമെന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 0 0 S minus 0 6 minus 1 5. So നമ്മൾ subtract ചെയ്യുന്നു S minus 0 that is equal to S, 0 minus 6 that is equal to minus 6, 0 minus minus 1 that is equal to plus 1, S minus minus 5 that is S plus 5. So this is our Si minus A. Now ഈ Si minus A യുടെ inverse ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. So we have to find the inverse of Si minus A. So inverse in numerator and denominator. Okay. So denominator is a determinant of Si minus A. So how to find determinant? Determinant cross multiply S into S plus 5 minus 1 into 6. So that is equal to S square plus 5S plus 6. So that can be factorized as S plus 3 into S plus 2. So that is the denominator determinant of Si minus A. The numerator is what? E elements interchange, S S plus 5 and S, those are interchanging. So baki and elements in the sign change, minus 1 that becomes plus 6. And denominator is S plus 3, S plus 2. This is 5 of S. Ini namukku idinte inverse Laplace transform kandupidikanam. So we have to find the inverse Laplace transform. You can see for that. So then we will get a phi of t. ഇതാണ് നമ്മുടെ state transition matrix. So inverse Laplace transform കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഓരോ എലിമെന്റ്സിനെയും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. S plus 5 divided by S plus 3 into S plus 5, S plus 2, 6 divided by S plus 3 into S plus 2, minus 1 divided by S plus 3 into S plus 2, S divided by S plus 3 into S plus 2. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടുപിടിക്കണം. So L inverse as can see here, L inverse of 1 by S plus A എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? That is e raised to minus 80 ആണ്. So 1 by S plus A എന്ന ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇത് e raised to minus 80 ആണ്. So അങ്ങനെ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓരോ ടേമിനെയും നമ്മൾ partial fraction expansion ചെയ്യണം. So first term നമ്മൾ എടുക്കുന്നു S plus 5 divided by S plus 3 into S plus 2 എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതിനെ partial fraction expansion ചെയ്യുമ്പോൾ A by S plus 3, B by S plus 2. So A യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. So A യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ A ഡിനോമിനേറ്റർ S plus 3 ആണ്, അത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. So what's numerator? S plus 5 divided by S plus 3 and put S is equal to minus 3 here. Minus 3 plus 5, minus 3 minus plus 2. So that is equal to 2 by minus 1, which is equal to minus 2. So this A is equal to minus 2. B is equal to what? B is equal to B denominator S plus 2 1. So S plus 2 cancel out down. So S plus 5 divided by S plus 3 and put S is equal to minus 2. So this minus 2 plus 5, minus 2 plus 3, which is equal to 3. So we are getting minus 2 and minus 3. So minus 2 by S plus 3, 3 by S plus 2. So adin inverse നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ minus 2 times S plus 3 എന്നുള്ള ഇൻവേഴ്സ് e power minus 3t, e raised to minus 3t എന്ന് വരും, minus plus 3 into e raised to minus 2t. So this 1 by S plus 2 ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളത് e raised to minus 2t ആണ്. Okay, so plus 3 into e raised to minus 2t. So ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ലാപ്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ എടുക്കണം 6 by S plus 3 and into S plus 2. So ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So if when we are taking 6 by S plus 3 into S plus 2, A by S plus 3, B by S plus 2, A ന്റെ B ന്റെ values കണ്ടുപിടിക്കുക. You can see here A ന്റെ value എന്നുള്ളത് നമുക്ക് minus 6 എന്ന് കിട്ടും, B ന്റെ value എന്നുള്ളത് 6 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് partial fraction ന്റെ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. A is minus 6, B is equal to 6 ആണെങ്കിൽ minus 6 into e power minus 3t plus 6 into e power minus 2t. രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. This is the second inverse. The third function minus 1 by S plus 3 into S plus 2. Again A by S plus 3, B by S plus 2. A ന്റെ value 1 എന്ന് കിട്ടി, B ന്റെ value minus 1 എന്ന് കിട്ടുന്നു. So 1 by S plus 3 minus 1 by S plus 2. So what is inverse? 1 into e raised to minus 3t minus 1 into e raised to minus 2t. Okay, so that is the third function. Similarly, we have to find the inverse Laplace of the fourth function. So you can see the fourth function S by S plus 3 into S plus 2. A by S plus 3, B by S plus 2. So that will be equal to A equal to 3, B equal to minus 2 and 3
3 by s plus 3 minus 2 by s plus 2, 3 into e raised to minus 3t minus 2 into e raised to minus 2t. So this is the inverse Laplace transform. So phi of t, in 4 functions in the inverse Laplace transform you can put it in this way: minus 2 e raised to minus 3t plus 3 into e raised to minus 2t minus 6 into e raised to minus 3t plus c plus 6 into e raised to minus 2t, e raised to minus 3t minus e raised to minus 2t, 3 into e raised to minus 3t minus 2 into e raised to minus 2. This is another. You can see here. This one comes here. So this one you can see here. Then comes here. So correspondingly, you have to put all these functions inverse Laplace transform. So this is phi of t. That is the state transition matrix. State transition matrix. So this is how we need to find state transition matrix. State transition matrix എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. That is Si minus A യുടെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ മാട്രിക്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ.